Moses Bridge, el cruce de 4.000 millones de dólares de Arabia Saudita y Egipto a través del Mar Rojo, YC de Q, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia. Moderna está surgiendo ahora mismo, justo donde los textos antiguos dicen que el Mar Rojo se abrió. Eso no es una fantasía, es el plan real para Puente de Moisés. Un asombroso megaproyecto de 4.000 millones de dólares que pretende conectar directamente Arabia Saudita con Egipto, remodelando no solo las rutas comerciales, sino la geopolítica de toda una región. El nombre por sí solo despierta curiosidad y asombro. Puente de Moisés. Si lo ves como un vínculo simbólico con el pasado o una visión del futuro, una cosa es segura. No es solo otro punto, porque debería importar. Porque este punto podría reescribir la logística global, cambiar el turismo religioso, y convertir el Mar Rojo en una línea vital comercial. Hoy nos sumergimos profundamente en este audaz proyecto. Desglosando qué es, por qué importa, y por qué podría cambiar todo lo que crece sobre Oriente Medio. Puente de Moisés. Comencemos con el nombre Puente de Moisés. Sí, es una referencia directa al relato bíblico de Moisés abriendo el Mar Rojo para guiar a los israelitas a un lugar seguro. Pero aquí está el giro. En 2025 esto no es un milagro. Es ingeniería. La visión de Arabia Saudita es abarcar el Mar Rojo con una estructura que se extenderá aproximadamente entre 20 y 25 kilómetros, uniendo directamente el extremo noroeste de Arabia Saudita con la península del Sinai en Egipto. Pensalo, un punto terrestre literal entre Asia y África. No es solo simbólico, es estratégico. Por supuesto, el proyecto genera dudas. Los críticos cuestionan el costo, el impacto ambiental en los frágiles arrecifes de coral y el desafío de construir en una de las zonas geológicas más volátiles del mundo. Pero los ingenieros han respondido con innovaciones de diseño de nueva generación. Secciones flotantes, sistemas de absorción de impactos sísmicos y mapeo ecológico para desviar alrededor de vida marina crítica. Lo que parece imposible se vuelve un poco más creíble porque, cuando Arabia Saudita respalda un proyecto, especialmente a no bajo el paraguas de NEOM Vision 2030, lo imposible se presupuesta y se construye. Movimiento de poder geopolítico o pura infraestructura. Somos realistas, esto no se trata solo de autos cruzando el mar, esto es una jugada de ajedrez geopolítica. El Puente de Moisés podría cambiar el equilibrio de poder regional al brindar a Arabia Saudita acceso terrestre directo a Egipto y más allá directamente hacia África. Esto habrá un enorme potencial para comercio, logística y alcance militar. Imagina convoys de mercancías evitando el cuello de botella del canal de Suez, reduciendo drásticamente el tiempo y costo de tránsito. Pero con gran poder viene gran controversia. Algunos funcionarios egipcios inicialmente dudarán, preocupados por la soberanía, el control fronterizo y el posible impacto social. Después de todo, cuando construyes una puerta de entrada directa entre dos economías, culturas y estructuras políticas muy diferentes, las cosas se complican. Las recientes reuniones diplomáticas han despejado gran parte de la incertidumbre y ambas naciones ahora apoyan públicamente el proyecto. Vinculándolo a zonas económicas conjuntas y iniciativas turísticas, no es solo un punto. Es un apretón de manos entre dos gigantes del mundo árabe, impacto económico. 4.000 millones de dólares es mucho dinero, pero ¿qué te da eso en el juego de infraestructura de hoy? En este caso, es un mega.6 carros diseñado para transportar millones de vehículos, turistas y mercancías cada año. Y se espera que inyecte miles de millones más en las economías de ambos lados. Para Egipto es una oportunidad de revitalizar la economía del Sinai y impulsar el turismo.
Para Arabia Saudita alimenta directamente la ciudad inteligente NEOM, la futurista megaciudad que se está construyendo desde cero justo al otro lado del agua. Imagina hacer un viaje matutino desde Tabac hasta Sharm el-Sheikh, un trayecto que antes requería vuelos feros o días de viajes largos. Ahora, gracias al Puente de Moisés, podría convertirse en un paseo escénico de 30 minutos a través de un icónico tramo de mar. Sin mencionar los miles de empleos en construcción y operación que creará, alimentando ambas economías locales con beneficios a largo plazo. No se trata solo de cruzar agua. Se trata de construir puentes hacia el futuro, significado religioso y cultural. Esto no es solo concreto y comercio. El Puente de Moisés también es una arteria espiritual. Con la Meca, Medina y Jerusalén todas dentro de una nueva red de conexiones terrestres de alta velocidad, este proyecto podría redefinir como millones de musulmanes y cristianos viajan en peregrinación. El turismo religioso ya es una industria multimillonaria. Y con este punto, Arabia Saudita y Egipto podrían abrir nuevas puertas para millones que buscan viajes históricos y espirituales. Si algunos grupos religiosos han expresado preocupaciones sobre comercializar rutas sagradas, pero los líderes del proyecto han asegurado que zonas del punto y sus carreteras contadas contan con centros culturales, museos, patrimoniales y puntos religiosos que honran el legado espiritual de la región. Es un esfuerzo audaz por equilibrar tradición con turismo y si se hace bien, podría fomentar unidad en una de las regiones más cargadas espiritualmente del mundo. Desafíos de ingeniería. Es fácil romantizar un punto que une continentes, pero aquí está la fría realidad. El Mar Rojo no es en juego. Es una de las zonas de fisura oceánica más jóvenes del mundo, con actividad tectónica, frecuentes terremotos submarinos y corrientes impredecibles. Los ingenieros enfrentan la tarea brutal de crear una estructura que pueda soportar tanto las fuerzas naturales como el peso de las expectativas políticas. Ahí es donde interviene la innovación. Las firmas de ingeniería saudíes junto con socios globales de Europa y el este asiático han propuesto un diseño híbrido que combina pilares de mar profundo, pasos elevados flotantes y unions modulares que se expanden y contraen con los movimientos sísmicos. Suena como ciencia ficción, pero también lo parecen las Islas Palm o el Burj Khalifa antes de ser construidos. Y si hay algo que Arabia Saudita ha demostrado en la última década, es que la ambición, cuando está bien financiada, puede literalmente remodelar la geografía. Preocupaciones ambientales. El Mar Rojo es uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del mundo. Arrecifes de coral, especies raras de peces y rutas de aves migratorias lamen hogar a este lugar. Naturalmente, los conservacionistas están preocupados y con razón. Una estructura de esta escala podría alterar permanentemente zonas ecológicas frágiles. Pero aquí está el factor sorpresa. El proyecto del Puente de Moisés incluye algunos de los estudios ambientales más extensos jamás realizados en la región. Arabia Saudita afirma que están utilizando mapeo ecológico impulsado por EY estudios robóticos para evitar áreas de alto riesgo instalando supports compatibles con la vida marina y permitiendo compensar emisiones con iniciativas solares y eólicas en la región cercana de NEOM. ¿Escéptico? Claro, pero si funciona, podría convertirse en el modelo para futuros megaproyectos sostenibles en zonas ecológicamente sensibles. La visión más grande es hacer zoom hacia afuera y ver que el Puente de Moisés es solo un hilo en un tapiz mucho mayor. NEOM, la futurista ciudad de 500,000 millones de dólares, se encuentra a solo kilómetros del lado saudí del punto. La iniciativa turística global del Mar Rojo está construyendo docenas de complejos turísticos y aeropuertos a lo largo de la costa.
No y solo infraestructura, es un plan maestro. Un replanteamiento de Arabia Saudita, de exportador de petróleo a centro de innovación. Este punto es el vínculo literal y figurativo entre estos megaproyectos. Es como se mueven los bienes, como llegan los turistas, como se conectan las naciones, es como Arabia Saudita envía una señal al mundo de que ya no mira solo hacia adentro, sino hacia afuera. Si aprendiste algo nuevo o te sorprendió la escala de este proyecto, dale like a este video. Suscribite para más análisis profundos de megaproyectos y compartelo con alguien que ama las maravillas de la ingeniería o los asuntos globales. ¿Qué opinas? ¿Es este punto un avance brillante o un exceso esperando ocurrir? Deja tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente informado, y sig mirando más a lo de la superficie.